മാക്ബെയറുടെ പുസ്തകം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാണുന്ന പടം കാതലിക്സിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ബൈബിളിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണെന്ന് കാണിക്കേണ്ടതിന് ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുക. പുസ്തകത്തിൻ്റെ അകത്തതില്ല. ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ കാതലിക്സിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ബൈബിളിനകത്ത് കയറി നോക്കുമ്പോൾ ഈ പടം കണ്ടു. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് ഇട്ടു എന്ന്. ഇതിനകത്ത് മാനിപ്പുലേഷൻ ഇല്ല, ഇറ്റ്സ് ഫ്രം ദ ഒറിജിനൽ എന്ന് കാണിക്കാൻ. We acknowledge that the book of Maccabees in the Apocrypha is not an inspired book, but it may have some historical information which we can glean. Here it states, Jeremiah found a cave dwelling. He carried the tent, the ark, and the incense altar into it. Then he blocked up the entrance. The place shall remain unknown, he said, until God finally gathers his people together and shows mercy to them. Then the Lord will bring these things to light again. Is dead blood. Everybody knows that, all right? They can test the blood of the pharaohs, the mummies of the pharaohs, all right? There's certain things they can do. They cannot get a chromosome count by any method I'm familiar with, all right? Things keep changing. I don't profess to know everything. However, there's no way I know that you can get a chromosome count out of dead blood. You can get a DNA and some other things, but not a chromosome count, all right? That's done by living white blood cells. Now then, first of all, in this analysis, I took the blood into a laboratory in Israel. I asked one of the people I work with in antiquities, where is a good laboratory that does reliable work? And they said, such and such, such and such. I took it. I just said, please examine this blood and tell me what you can tell me about it. All right? They said, well, look, we're going to reconstitute it. We're going to put it in normal saline and keep it at body temperature for 72 hours with gentle swirling. All right, that's their business. That's great. I said, now I want to be there when you check it out. They said, fine. So I was back. They checked it out. I said, now, they said it's human blood. We can tell that. They did whatever tests they need to do. And then I said, take some of the white blood cells and put them in a growth medium and keep them at body temperature for 48 hours. And they said, well, that'll do no good because it's dead blood. I said, would you please do that for me? And they said, okay, we'll do it. So anyway, I said, I want to be there when you take it out and examine it. So I was back there. They took it out, examined it under microscope, and the one technician called the other one over there, and then they called the boss over there, and they were talking Hebrew a mile a minute there for a little bit, and they looked at me and they said, Mr. Wyatt, this human blood only has 24 chromosomes in it. Everybody else has 46. You see, 23 from your mother, 23 from your father, 22 autosomes from your mother, 22 autosomes from your father. You get an X from your mother, you may get an X or a Y from your father, all right? This blood had 23 chromosomes from the mother's side, one Y chromosome only. You see, the child could not have developed if they hadn't had the autosomes from the mother. So all of his physical characteristics were determined by his mother's side of the family, her autosomes. His maleness was determined by this one Y that came from the source, not a human male. Then they said, this blood is alive. And then they said, whose blood is this? I said, it's the blood of your Messiah. And I assure you, those men's lives have changed. ഇന്നതിനകത്ത് ഇത് കണ്ടതിൽ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് പതിയുവാൻ, യേശുവിൻ്റെ രക്തം ഇന്നും ജീവനുള്ള രക്തം, ഹാബേലിൻ്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന രക്തം, സകല പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്ത് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന രക്തം. 2,
ദൈവം സമയം തെറ്റിക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തിന് 600 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ ഈ പെട്ടകം അടിയിൽ കൊണ്ടുവച്ചു. 5 ഗവൺമെൻറ്റുകളെ ഇതിനു വേണ്ടി 5 രാഷ്ട്രങ്ങളെ ദൈവം മാറ്റിമറിച്ചു. സകലതും തികച്ചു. ഒടുവിൽ കുരിശീകരിച്ച് കൊല്ലുവാൻ പീലാത്തോസ് വിധിച്ചു. 2 കള്ളന്മാരെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു. ചെയ്യേണ്ടത് മുഴുവനും ക്രൂശിൽ നിവർത്തിച്ച ശേഷം എല്ലാം നിവർത്തിയെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശു ഒരു വിളി വിളിച്ചു. നിവൃത്തിയായി, കുത്തട നേരമായി. ഒരൊറ്റ ഭൂകമ്പം പാറ വളർന്നു. റോമൻ പടയാളികൾ ഒരു കുത്തുകുത്തി. രക്തവും വെള്ളവും കലർന്ന മിശ്രിതം താഴെ വരെ ഒഴുകി ഇതിൻ്റെ മേൽ നിറഞ്ഞു. ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ സമയമാകുന്നതുവരെ ദൈവം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു. യെരമ്യാവിൻ്റെ എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന വാചകങ്ങൾക്കൊത്തവണ്ണം ദൈവം തൻ്റെ ജനമായി ഇസ്രായേലിനെ ആദരിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് വരെ 1948 അവർ മടങ്ങി വരുന്നത്. എന്നെല്ലാം ഇത് ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദൈവം വീണ്ടും അവരോട് കരുണ കാണിക്കുന്നത് വരെ ഈ സ്ഥലം ആരും അറിയാതെ വണ്ണം മറച്ചു വെച്ചു. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സമയമായി 1983 ആയപ്പോൾ ദൈവം ഇത് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. 84 ഞാനിത് കണ്ടതാ, പക്ഷേ ഇത് പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. ഇന്ന് എനിക്കൊരു വിവരം കൂടെ കിട്ടി. 1983 ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് പുറത്തു വന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇസ്രായേൽ ഗവൺമെൻറ് ഇത് വ്യാജമാണെന്നും ഇത് പുറത്തുവിടാൻ പാടില്ലെന്നും പറഞ്ഞും ഒരു കേസ് കൊടുത്തു. തുടർന്ന് ഇത് വെബ്സൈറ്റിൽ വരാനിടയായി. ഒരു സൈബർ കേസ് ഉണ്ടായി. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, 2008 അവസാനമാണ് ആ സൈബർ കേസിൽ ഇത് സത്യമാണെന്നും ഇത് പുറത്തു വരുവാൻ തെറ്റില്ല എന്നും സൈബർ കോടതി വിധിക്കുന്നത്. 2009 പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, സഭയെ അറിയിക്ക്, 2010 ഉണർവിൻ്റെ സമയമായി. ദൈവത്തിൻ്റെ മേഴ്സിയുടെ സമയത്ത് സമയം തെറ്റാതെ ചെയ്യുന്ന ദൈവം ഇത് ചെയ്തു തരുന്ന ദൈവകൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ഈ രക്തത്തിൻ്റെ കാവലിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും. എന്നോട് നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുക. ഒരു വാക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേച്ച്.